Unajua kawaida shamba ikilimwa hata kama itakuwa imechimbwa mitaro na wengine watachimba. So mimi naona soil erosion lazima itakuwa kwa mashamba na itafanya hata misitu ipungue, maji ipungue na kutakuwa na shida sana kule hiyo misitu inapeleka maji. Pia kuna wahalifu naona watachukua advantage ya kupanda vitu kama bangi huko, na unajua inaharibu vijana wetu. Hauoni kama watu watarejelea kule alafu wajenge manyumba watu wa serikali shinde kuondoa kule pia? Pia hilo ni jambo lingine. Unajua watu wa Kenya tumesazoea tukiambiwa tuende pahali tukalime hata ama tujenge temporary. Baada ya muda kidogo mtu atakuwa anasema hana pahali ya kwenda. Juu wengine wataenda huko ukweli hawana mashamba. So akienda pale ni kama tu atakuwa amenyakua na kumtoa pale itakuwa shida. Nafikiri hiyo ni maoni yake na pengine yako anasukumwa na hii msukumo ya kuwa hakuna chakula na kuna njaa. So ni kama anaona ukilimwa pengine chakula itaongezeka. Pengine hata kwa mawazo yake pengine itafanya tu kidogo arudi asimamishe. Unajua hii miti ya kiasili ndio inafanyanga mvua ionekane. Tena hii miti ikikatwa kupatikana tena hiyo mbegu ndio hiyo miti ikue inachukua muda mrefu sana. So ikikatwa itakuwa shida tu. So, kwa majina yangu ni Albert Muriuki, Embu County. Hii maneno iliongewa na Deputy President ya misitu kulimwa. Mimi pande yangu sioni kifaa. Juu kitu ya kwanza hiyo kulimwa huko naona kama itakuwa na soil erosion. Ya pili hawa watu sioni kama watakuwa na mtu wa kuwamonita vizuri vile wanafanya. Naona kama watakuwa na mambo mengine huko haitakuwa inafaa kwa maisha ya watu wengine. Wanaweza kuwa wanapanda vitu vingine huko ama kukata miti ingine ovyo ovyo ile hawatakikani wakate. Haswa hii miti ya kiasili. This is where that's why I'm putting my deputy, you know, at a fix. He doesn't seem to know that when we allow these people to ama tukikubalia hao watu waende kwa msitu, hata hii kidogo kama hii ya Kianjiro hapa unakuta wanapanda bangi huko ndani. They cut those indigenous trees kama ile inaitwa mudhaite. Sasa ilikuwa imeisha. Wakati hapo mbeleni, wakati wa shamba system ile miti tulikuwa tukinunua ya kujenga ilikatwa yote na ikaisha. Na kama si hiyo miti ingali sasa. Bandari ya sisi kukata mbao, tungekuwa tukichuna hiyo kidogo. Alafu tuendelee na tuache shima liendelee. Ama shina liendelee. Lakini it was another way of helping these people without a plot or without a shamba. Just to have something to eat. Baba Gachagua, you are my deputy principal. You are my deputy president. Vile ningekuuliza baba yatu, idea is very good. But wewe fikiria mambo yale ya watu wale ambao unawapatia shamba system ni watu gani? Wengine ni waravi, wengine mikora, wanaenda kupanda bangi huko. Si ati wanatafuta chakula. Wengine ni bangi ndio wanataka kupanda. Sasa baba Gachagua, kama ingewezekana utafute mtu mmoja tu to follow up. Kama misitu ni miwili mitatu, kila msitu uwe na mtu mmoja wa kuangalia na kuambia report. Na sorry. Ama hivyo, kama si hivyo, kama hapa mbele is a very dry area. Tupatie ndamu bwana. Maji tupige kutoka kwa ndamu hizi zingine, kama vile Kalonzo alifanya upande ule mwingine. Kutoa maji hapa Kamburu, hapa mpaka kwao Kitui. That was a very good idea, and in fact that was an eye opener to other people. Kama sisi hapa Kianjiro, kama wangepiga maji iende hapa kwa hii mlima inaitwa Kianjiro, and then we follow within gravity, you know, that will come up. And you remove this kind of hatred to people. Kama maji kwa sababu sasa inatoka Mount Kenya. Those people up there, let them also understand we are all human beings and we all want to live. So let them allow us to get what we want. I'm happy about the Ewasco people. Iweze kulimwa. Mititu iweze kulimwa. Kulima msitu ni mbaya. Kwa sababu kulima msitu mvua
itaenda kabisa. Hapa kitambo hatulimi kwa mtitu. Mtitu inakaa hivyo. Tuambie Mambo ya kulima mtitu ni mbaya, kwenda kuvanda pangi huko, kwenda kuvanda vitu vingine huku, kutoa miti ni vibaya sana. Mititu hailimwi, si vizuri kulima mtitu na kuvanda kama vitu hiyo wanapanda, wanafanya vibaya. Huyu anakata miti, anataka nini huko, anaenda kushughulia nini huko. Misitu si shamba ya mtu. Ni msitu imewekwa kutoka kitambo, hata watu wa kitambo walimi misitu. Kulima misitu ni vibaya. Mvua inaenda. Plant more trees, tupande miti lakini si kukata miti. Tuchunge misitu, at least tupate mvua. Kuna maneno ingine. Naibu wa rais, tafadhali tukikata miti tunajirudisha kuwa jangwa. Tena hata mvua tutapata. So wacha tupande miti na tu conserve misitu. That's our policy kutoka kitambo, sijui mbona ibadilike. Nadhania sasa ndio tunaongea maneno ya global warming. Na hii maneno ya global warming, kitu ya kwanza sasa ni miti, kupanda mamiti. Sasa tukianza tena kukata miti, itakuwa tu ni kuharibu zaidi ama? Kulingana na maoni yako wewe. Juu tukikata miti, hata mvua hakuna. Water catchment, rain, nini. Hiyo maneno yote itakuwa sasa imeenda tu, itakuwa ni shida. So hatufai kukata misitu. Baada hata tunafaa kupanda miti mingi. We are here for our annual dialogue. Every year we have an annual dialogue and an AGM because we are a society under the Forestry Societies Act, which is the only body that is mandated to tackle professional forestry. It brings together all forestry professionals together, and our job is to shape the direction of forestry in Kenya professionally. That's our mandate. We have a membership of anybody who practices forestry in Kenya, and we are here from all over the country with various bodies from government, private bodies, and that's what we are doing here today. We'll have a dialogue, mainly discussing participatory forestry management, what we call PFM. Achievements and the challenges maybe that we are still facing. Well, for a few years, we have had a few problems on how forestry is run, largely because this professional body did not quite carry out its mandate in the sense of telling government what must be done in forestry. Wherever there is a new government, and this is not just today, there's always been forestry debates on how do we handle it, despite the fact that fundamentals of forest profession are there. So the public has somehow not been participatory, particularly in what we call the government public forests. A lot of work has been done on other issues such as farm forestry in the private lands, but there's been a little bit of a problem with public forests. And this has nothing to do with any particular person. It's just that there have been many waves
many cries from all sorts of directions, climate change, water shortage, and we've all behaved like the blindsmen of Istanbul, where we say the forestry is like this, forestry is this. You know those blind men that met and discussed in Istanbul, they discussed what an elephant is. So I personally see that as has been a problem, but an opportunity like this comes together for us now to be able to tell, what forestry is, and it's a good opportunity for this. Take on this. We have all along said that the SHAMBA system is not evil as such. But what happened was that in the very old days, it was what we called a quota system, something whereby the settlers, the British settlers, brought in natives to squat in forests and farm. Along the way, some repressive measures made the process unpopular. And by 1975, it was condemned by the Gachagua Commission. Then it was called the resident laborers system. And it's at that time, and things were changing, that it was given a bad name, that you're exploiting the natives. So we've all along tried to now move away from that exploitation and make it, better. It must be noted that ICRAF, International Council for Research in Agroforestry, came to Kenya in 1978 because of the fact that we are planting trees very well through this system. Amongst other things, that's how Kenya became the headquarters of ICRAF. Today we have the World Agroforestry Center. And all they do is, all over the world, how do you best put trees and agricultural crops together? That is what ICRAF is all about. And with those combinations, we in Kenya have actually been practicing agroforestry. But we had to change this name to move away from exploiting the farmers, paying them in kind, to a method of now having them be paid, not in kind now, but successively. It is true, we gave it a bad name. It's true, everybody is saying, because they think that we are talking about cutting all forests for cultivation. My name is Alfred Gesho. I head the Forest Conservation Directorate at the Ministry of Environment and Forestry. We are talking about the need for this country to increase forest cover. We are talking about investments in activities that seek to support conservation and sustainable management of forestry resources that we have in this country. Those resources are on public, they are on community, and they are on private land. But in the context of that discussion, then we are in a situation where we will rely very, very strongly on our scientific community and experts in the field of forestry to support and work around those efforts that I've just talked about. We also need to have in this place a team of experts that are able to subscribe to and the various norms that go with implementation of forest activities. We are talking about the need for us to have in place a system of ethics and standards that govern the way we implement the forestry programs in Kenya. And the Forestry Society of Kenya then gives us an excellent opportunity to engage experts within the major government institutions, Kenya Forest Service and Kenya Forest Research Institute,
the civil society organizations that within them also house a significant number of experts and who can provide an opportunity for us to discuss the kind of work that we want to see in the forestry sector in this country. We understand that there is at Arabuko we have an area, Arabuko Sokoke, we have an area that has over 40,000. SHAMBA system as a practice of plantation management or plantation establishment is a system that has been practiced for ages. It is not new in Kenya, it is not new in the world. And it is a system that has been recognized as one that can effectively support plantation establishment and concurrently support livelihoods for the communities that resides in areas immediately next to major forested landscapes. But over time it has had its own challenges that require to be addressed. We have had instances where it is associated with poor plantation establishment practices, but these are issues that can be addressed if we approach it in a more professional manner. SHAMBA system is being practiced in this country. A number of forest stations in the highlands, a number of forest stations in the Rift Valley, a number of counties in the west, and they are still practicing SHAMBA system. But so there is scope for it to support plantation establishment at the same time support livelihoods. But we are saying that there are opportunities for doing it in a better way. And this is an area where, again, we'll be seeking the contributions of everybody, including our scientific community, to support a coherent program that speaks to the needs of us all. Those of us in forestry, we want to see we want to see plantation forests that are well established. The communities, they want to see livelihoods associated with the plantation establishment. Those of us who come from climate space, we want to see then a whole program that speaks to the national efforts to reduce greenhouse gas emissions, increased forest cover, sustainable forest management, conservation of stocks that are already there. And that is what we are looking for at the end of the day. Yes. Talking about